부산 에코델타 국가 스마트시티 시범도시의 마스터 플래너를 맡고 있는 황종성입니다. 제가 하고 있는 프로젝트에 대해서 간략하게 소개를 하는 걸로 제 소개를 대신할까 합니다. 부산 시범도시는 부산의 서쪽 끝에 지금 조성이 되고 있는 EDC, 에코델타시티라고 하는 지금 큰 도시가 있는데 이게 11평방킬로미터 정도 되는 도시가 있는데요. 이 중에 중간에 있는 한 2.8제곱킬로미터가 국가 시범도시로 지정이 돼서 지금 구축이 되고 있습니다. 우리나라 한국에는 이제 2개의 국가 시범도시가 있는데 지금 구축을 하고 있는 곳은 그 중에 이제 하나가 되겠습니다. 여러 가지 저희들이 계획이 있고 많은 전문가분들이 참여하셨는데 한마디로 부산에서 저희가 만들고자 하는 도시는 세계 최초의 오그멘티드 시티, 즉 시민들이 이 스마트시티에 살게 되면 육체적으로 로봇의 도움을 받아서 육체적인 어떤 능력이 증강이 되거나 아니면 AR, VR을 통해서 인지적인 능력이 증강이 되는 그런 도시를 만들고자 합니다. 이 도시를 만드는 것은 잘 아시다시피 쉽지 않은 일이죠. 앞에서도 영국의 사례에서도 나왔지만 많은 노력을 기울여야 되는데 저희는 크게 3가지 노력에 집중하고 있습니다. 하나는 플랫폼 기반의 스마트 시티를 만드는 것인데요. 데이터를 공유하는 것뿐만 아니고 도시에 있는 각종 리소스를 서비스 제공자가 공유할 수 있는 그런 도시를 만들려고 하고 있고요. 그래서 현재 3가지 플랫폼, 즉 데이터를 위한 디지털 플랫폼, AR, VR 기술을 위한 어그멘티드 리얼리티 플랫폼, 그리고 로봇 플랫폼을 만들고 있습니다. 두 번째는 앞서서도 영국 사례에서도 잘 소개가 됐었는데 저희들도 역시 사이버 공간하고 실제 세계, 리얼 공간이 합쳐지는 그러한 세계를 만들고자 하고 있습니다. 그리고 이제 3번째는 로봇 프렌드리 시티인데요. 여태까지는 사람이 살도록 만들어진 도시에 로봇을 가져다가 쓰는 그런 시도가 많이 이루어졌었는데 지금 저희가 부산에서 하는 것은 도시 자체를 로봇이 로봇을 이용하기 편한 그런 도시를 만들려고 하고 있습니다. 자세한 내용은 우리 토론 시간에 이어지면서 추가적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Yeah, good afternoon. Very happy to be invited here, and I'm quite far away from the audience here in Northern Europe. But I've been to Korea many times, and I really impressed by this. Interesting. So I work with people from Yonsei University in Seoul, and very happy to be here too. And I'll see if I can get this to work. For some reason, there's a bit time delay, I think, in my slides. Maybe remotely you can help me move to the next one. Yeah. So as you can see, the country I have my permanent residency is, as probably you all know, extremely small country. By Korean standard, it's about 1/10 of the size of population. However, there's a very strong focus on use of smart technologies here also, and I think there's been a long history of. I'm going to move to the next slide. There's been a long history of friendship between Korea and Denmark. Actually, last year there was like a 60-year anniversary for diplomatic relations. What also is true is there's been a bit of rivalry between Korea and Denmark about who's the most digital nation. So I guess
the countries like to tease each other who's the best one. Korea, of course, it has been winning, I think, most time. The last couple of years, Denmark has managed to climb the top of this UN ranking. I'm not sure if that's valid of everything is going on, but certainly technology is an important thing in both countries and, well, actually the whole world in getting our cities to be and countries to be smarter. Yeah, I'm really sorry for this thing with the, yeah. So one thing that's been puzzling me is why is it we actually live in the cities? What does the cities has to offer? So the images you see here is from countryside. It could be countryside in Denmark. The pictures are not from Denmark, but it could be. I grew up in countryside myself, and I actually often wonder why is it we live in cities? Why is it that we have these smart cities concept at all when countryside is apparently fantastic and always sunshine and feels fresh air? Yeah. Gonna move to the next slide, please. Yeah, if we could move to the next slide. Yeah, so cities do offer a lot of good things, though, and I think that's something to keep in mind when we discuss also the smartness. They do offer protection for a lot of things out there. It also provides some order for people, some governmental setting. They can vary from different countries, of course, but no matter what country you go to, there's some governing body in the city that it offers various shared services. You don't have to do everything by yourself. And of course, in the digital area, we have a lot of really good and smart hubs, power sensors, wireless networks, and so forth. Also, cities offer a lot of talent, a lot of talented people. Cities offer efficiency, a great culture, and I know in Busan it's definitely also the case. But there's really like an exciting urban culture also that makes us want to live in cities, I guess. And not the least, a lot of people have to either live or commute to cities to get paid work. So the reason why I mentioned this is that I think this value proposition, if you want to say it, for cities is something that maybe we sometimes forget when we discuss new technologies. So it's more like you could say observation or signal post to keep that in mind, that cities has a lot of good things to offer, and that need to be, in my view, also part of the agenda for discussing smart city. And I think actually Tim also offers some of them. One thing that has been interesting for me to observe in Korea is that there are a lot of delegations who come to Korea to look at the smart city. What are you actually doing in Korea? The same thing happened here. The scale is just different. And I think that happened to probably also Tim or Western England. So we have these people who come in and look for inspiration. And I think in the wake of Corona, I think a lot of this attention has gone to the online media. So I think there's a need to produce a lot of online material, webinars or whatever about smart city, because we need to move on despite the COVID thing is here. So delegations will continue to be there, but I think we're going to see them being virtual for a lot of time, maybe the next 1 or 2 years. So I think it's time also we produce a lot of high quality material for people to get inspiration from, basically, of good practice or best practice or whatever we call it. Yeah, so we can move to the next one. So
But if we look at sort of the approach between just these two countries, we could have chosen other countries, but here just take Denmark and Korea. My observation, and I might be wrong, but my observation is that the issue of safetiness, innovation is really high priority in Korea when we talk about the smart city approach. It is also somehow linked to the production capability of the country, job creation within the industry. When you go into the workplace, I might be, at least what I've seen of the workplaces in sort of office work or public sector type of thing, the smart work is somehow more isolated to the workplace and not extended to people's house or their life outside the workplace. That might be due to there's very long work hours in Korea, so that could very be the case. I also see a lot of different ministries, different departments who want to own the agenda of smart city. There's nothing wrong with that. It's just observation. If you look at a country like Denmark, it's I think one unique thing here is that there's been sort of more Professor Kim, can you hear me? Yeah. Yeah. Sorry for interruption, but because of the time limitation, I think we need to pass over the microphone to the next panelist. Can I just take the last slide? I'll be okay. And you can also proceed your presentation at the panel discussion. Actually, this is the time for the introduction. Sure. Yeah. That's fine. Thank you for your understanding. Thank you. 네, 안녕하십니까. 저는 엔백 주식회사의 기술을 담당하고 있는 김복 이사입니다. 2012년부터 엔백 아시아 퍼시픽 지역 총괄 기술 이사를 맡고 있고요. 현재는 호주, 대만, 일본 저희 시스템을 지금 수출하고 있습니다. 저희 시스템을 간단하게 소개드리면은 이제 그 환경 분야의 폐기물, 그러니까 일반 쓰레기를 진공청소기 원리를 이용하여 그 자동화로 해서 이제 한 곳으로 모으는 시스템이 되겠습니다. 지금 이제 폐기물 분야 쪽에서는 그 스마트 시티에 관련해서 이제 정확한 내용들이 지금 정부나 아니면은 각 지자체에서 갖고 있는 솔루션이 없는 것 같습니다. 근데 제가 알기로는 네덜란드나 유럽 쪽에 그 스마트 시티에 저희 시스템이 적용돼서 운영하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그 간단히 말씀드리면은 이 기술은 60년간 축적된 기술입니다. 그 스웨덴에서 맨 최초로 시설을 하여 지금 현재 그 60년 동안 진행되고 있고요. 한국에는 26년 됐습니다. 도입된 지요. 그래서 지금 현재 저희 시스템 이용하고 있는 유저들이 50만 세대 정도 저희 시스템을 이용하고 있고요. 저희도 이제 마찬가지로 지금 스마트 도시라든지 아니면 현재 AI에 관련해서 빅데이터 기반 제어 시스템인 EAP3, 엔백 오토메이션 플랫폼을 지금 10년 전부터 해서 지금 3.0까지 올라와 있고요. 그리고 모바일 운영 시스템을 통한 운영, 그리고 원격 자동 제어, 그리고 스마트 트위크를 통한 이제 그 빅데이터를 지금 그 폐기물 쪽에 적용하고 있습니다. 그리고 또 한 가지 SRS라고 해서 스마트 리사이클 시스템을 해서 음식물을 발생원 자체에서 처리하는 시스템을 또 갖고 있습니다. 이렇게 해서 그 폐기물 분야의 한 꼭지인데 환경 분야에서 저희가 그 스마트 시티에 제한할 수 있는 시스템을 갖고 있는 경쟁력 기술 업체라고 이렇게 보시면 되겠습니다. Hi, good morning everyone, or good afternoon. I'm also very happy to be here. Thanks for the invitation. And I will bring again a little bit of the Nordic perspective into here, similar what Kim was introducing. I'm Dirk Ahlers. I'm a senior researcher at the Smart Sustainable Cities group at NTNU, which is the largest university in Norway. Again, Norway, similar to Denmark, is one of the rather small and rather northern countries, but we work quite internationally in the projects that we are doing and the research that we are doing. And I just want to present one example. I just go very quickly through what we're doing here. It's called City Exchange.
It's a European Horizon 2020 project on smart cities. We are working with 7 cities in that project. As one example, we have 2 lighthouse cities, Trondheim in Norway, where we are from, and Limerick in Ireland, plus 5 other cities in Europe that are replicating our solutions around smart cities. We are working strongly with local stakeholders, with the municipalities, to use local innovation ecosystems, similar at what Tim was presenting, what the impressive things that his city is doing. So we are trying to combine things that are there, putting some innovation into the mix and building something new on that. And specifically this one project here is about positive energy blocks. The idea here is that the coming green energy transition in Europe means that we need much more green, local, renewable energy. And instead of just putting out solar farms or wind farms outside, we are using this also as an opportunity for urban transition. So how do we change the way that business is being done in the cities, how energy is being used? So this brings down items of energy use, of sustainable changes, of behavior change, of mobility, of specifically electric mobility down very closely into specific designated local areas in the city, works strongly with the citizens and the local stakeholders to actually enable this transition that we need to do anyway to fight climate change. And it's also part of the local strategies of cities and of the overall European strategies up to 2025, 2030, and 2050. Since this is also a conference about AI, I just want to show quickly how we look at the AI part, even though we really try to look at everything together. We are using an open ICT ecosystem approach where we try to integrate these things while keeping them still apart and loosely coupled, which means all the different stakeholders in a smart city still run their own systems and are responsible themselves, and we see where we actually need to build the connections between them. A smart city doesn't mean that the municipality needs to do everything, but from a lot of systems, some data or some functionality is needed. But we don't build the one monolith. We try to keep this open so it's very future-proof. It can adapt over time, it can grow, it can evolve without one central authority that exactly says how things are run, but more like sets up some of the rules, sets up some of the collaboration opportunities to then have a very open system below that that enables the innovation, enables citizens and others to join. And one example of that, one of the central cores of this project is active system management for the grid, which combines the physical, the virtual, combines the citizens and prosumers. It includes charging and discharging of electric vehicles as a buffer in the grid. And in the center, it has a lot of data analytics, AI systems, forecasting, etc., to actually be able to transform the energy system completely to renewables. And just show a few examples. This is the project with 7 cities that we're working with. And these are kind of the anchor buildings that already are very modern and that can generate their own electricity and also share it with their neighbors. So these are examples from Trondheim, from Limerick, and from Sestao in Spain. More details on this are to be found on our website, but you see that we're working also with very different types of cities, with different types of neighborhoods, buildings, technologies. So we try to integrate what's already there and work with the existing building stock, with existing processes in the city. And you understand this as change processes that we need to do to actually get to where we need to be. Very few of the projects are actually just on fresh green land, especially in Europe. Most areas are built up. We have quite a number of other projects around this as well. So please feel invited to check out our other projects. You can contact me as well. You can look at all the details here, but yes, this is just a quick thing for the introduction, but I think we will have a very interesting discussion around these topics. 예, 안녕하십니까. 연세대학교 김갑성입니다. 저는 현재 대통령직속 4차 산업혁명위원회
스마트시티 특별위원회 위원장을 맡고 있습니다. 아까 우리 킴 노먼 교수님께서 말씀하신 것처럼 한국에 많은 이제 부처들이 있는데 그 부처들의 사업들을 좀 통과를 해보고 이제 스마트시티라는 하나의 정책으로 좀 삼아보려고 특위를 만들었는데 말씀하신 것처럼 너무 경쟁이 심해가지고 이게 좀 어려움이 많은 것 같습니다. 나중에 토론할 때 또 말씀해 주시면 좋겠고요. 오늘 이제 그 키노 스피치로 팀 보우스 시장님께서 말씀해 주셨습니다. 그리고 네 분의 패널들이 참석하셨는데 각기 이제 자기 소개와 함께 지금 그 전문 분야를 말씀해 주신 것 같습니다. 먼저 저희 팀 보우스 이제 시장님께 좀 여쭤봐야 될 것 같은데요. 제가 2019년 1월 달에 브리스톨에 갔었습니다. 그때만 해도 이제 5G가 처음 막 시작될 때여서 이제 어떻게 디플로이를 하고 이걸 가지고 어떤 서비스를 만든다라는 그런 얘기들을 많이 했던 것 같은데 한 1년 반 정도 지난 다음에 성과들이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 그 기대했던 성과들이 어떻게 계량적으로 나타나고 있는지, 즉 뭐 일자리가 많이 늘어났는지, 지금 코비드 19 때문에 좀 경제가 안 좋은데 브리스톨의 경제는 다른 데와 좀 차이가 있는지 같은 걸 한번 말씀해 주시면 좋겠습니다. Thank you. Please excuse, I didn't quite catch all of the question. I think I heard you, sir, saying that you'd visited the region a little while ago, and you were asking, I think, about progress around integrating our systems. Was that the question, sir? Thank you. I can see you nodding on the stage. Wonderful. I'm delighted that my colleague Stephenhilton's with us. And I'm going to ask Stephen to comment in a minute, if I may. Stephen was the director who was right at the heart of setting up both Bristol is Open and those other projects that we've touched on. So I'll ask him to come in a moment, if I may, with a bit more technical information. What I would like to add is that I think I tried to express in my quick presentation, and we can never cram everything we're doing in there, how both Bristol is Open is coming together, but also how we're developing and investing in other networks. So Bio Bristol and Open was very much based around the sort of core of the city centre in Bristol. Our region is much bigger than that. So the umbrella project that we were talking about is actually reaches into South Gloucestershire, which is only a few miles from the city centre. But South Gloucestershire is the home and the heart of our industry. It's where our aerospace industry is, where our high value manufacturing industry, where one of our universities are. So we're developing new networks in other areas as well to enable us to focus on those main priorities. And in this instance with Umbrella, it's around manufacturing, and we're investing in digital manufacturing and engineering as well. But I think and again, please, if it wasn't direct to your question, I apologize, but I also touched on things like Sphere and others where we're taking that network and actually using our innovators and academics to apply it into real life examples. The point we made about Sphere really excites me because we are aging as a society, not just in the UK, but internationally. We are all, I'm delighted to say, living longer, but that develops challenges for all of us. So we're looking to use those networks to bring real case examples forward to make differences to people's lives in those cases. But Stephen, was there anything else you'd like to add, as you've been really at the heart of this? Thank you, Tim. I think the question, I think, was also about how we integrate all of these things within the region. And I guess I would just comment that the Smart City isn't just one project, it's multiple projects led by different businesses, different local authority partners, different universities. And that's a real strength because we create a way of working together that allows the knowledge to be shared between those partners. So perhaps some of the more important ways that we integrate things are to do with the networks that we create that bring people and businesses together. So we have something called the Smart Alliance, which is a grouping that brings all of the lead people from the local authorities together to talk about their different programs and projects. But equally, we have lots of events and networks and conferences that bring together both business people and universities. And
I guess at the heart of the smart city is about having the confidence to experiment together and to share openly the things that you learn. And I guess that's none of us, if we're honest, fully know yet what the perfect smart city solutions are. So it's about creating the trust and the conditions where people feel that they can work together to work them out. 네, 감사합니다. 시간이 많지 않아서 우리 또 다른 패널들께 여쭤봐야 될 것 같습니다. 우리 황정성 MP께서는 지금 이제 그 부산에코델타시티의 국가 시범도시를 하고 계신데, 지금 보시는 유럽 사례들은 대부분 이제 지금 사람이 살고 있는 도시에다가 하는 거잖아요. 근데 우리가 하고 있는 시범도시는 이제 새로운 도시이기 때문에 지금 사람들이 없습니다. 아무데도 빈 땅이 하는데, 그것에 대한 뭐 장점도 있고 단점도 있을 것 같습니다. 그런 거 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 뭐 그린필드, 그러니까 아무것도 없는 신도시에서 그 시범 도시를 만드는 사례는 많지 않죠. 유럽에서도 많은 그 파일럿 프로젝트들이 되지만 사람들이 살고 있는 기존 도시에서 이제 그 많이들 하고 있는 것 같습니다. 저희가 한국이 그러니까 뭐 백지 상태라고 그러죠. 그 신도시에서 시범 도시를 하는 이유는 스마트시티 도시의 어떤 플랫폼, 도시의 아주 핵심적인 기반부터 새로 설계를 하기 위한 그런 목적 때문에 그렇습니다. 저도 아까 그 영국에서 우리 말씀해 주신 것처럼 여러 다른 프로젝트가 성과를 내기 위해서는 일종의 그 네트워킹이 돼야 되고 서로 이제 커뮤니티가 만들어져야 되는 것은 뭐 당연히 필요하다고 이제 생각을 합니다. 그런데 이제 그거는 이제 네트워킹을 위한 협업이고요. 저희가 지금 이제 지향하는 거는 그런 네트워킹을, 사람들이 네트워킹을 위한 협업에서 한 발자국 더 나가서 어떤 플레이어가 오든지 공통된 기반, 그러니까 커먼 플랫폼 위에서 활동하게 되면은 활동의 그 방향이 약간 다르더라도 서로 나중에 자연스럽게 이제 합쳐지게 되는 거죠. 스마트폰이 개방형 플랫폼을 제공해 주기 때문에 스마트폰 위에 올라가는 앱 개발자들이 서로 독자적인 프로젝트를 해도 서로 연결되는 것과 같은 이치인데요. 그래서 우리 그 국가시범도시에서도 한편으로는 스마트시티 얼라이언스, 즉 플레이어들이 모이고 힘을 합치는, 의견을 나누는 그런 얼라이언스를 운영하고, 다른 한편으로는 백지 상태의 도시에서 그 여러 분야, 모든 분야는 사실 어렵습니다. 가급적 많은 분야의 공통된 플랫폼을 제공을 하는 부분을 지금 설계하고 있는데, 그런 부분이 저희가 한국에서 접근하는 시범도시의 장점이 아닐까 그렇게 생각합니다. 감사합니다. 우리 김노먼 교수님하고 덕후 교수님한테 질문하기 전에 우리 김인복 이사님께 먼저 하고 남은 시간을 다 쓰는 게 좋을 것 같습니다. 우리 이사님은 엔백에서 이제 이런 기술들을 도시에다 적용하고 계시잖아요. 근데 저희가 궁금한 게, 기업이 처음에 이런 프로젝트에 인볼브하는 루트랄까? 어떤 방식으로 하는지. 그러니까 정부가 이렇게 인바이트를 하는 경우도 있고, 또는 뭐 계약을 통해서 하는 경우도 있고, 처음에 투자를 하는 경우도 있을 것 같은데요. 어떤 방식으로 이렇게 프로젝트에 인볼브가 되시나요? 그리고 이제 부산에 만약에 하신다면 어떤 조건이 되어야 할 수 있을지, 그런 것 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 저희 그 자동 집합 시스템 자체가 그 기반 시설과 비슷하다고 보시면 됩니다. 그 환경 플랜트 개념으로 보셔야 되고요. 맨 처음에 이제 마스터 플랜 때 그 계획이 설정이 됩니다. 그 마스터 플랜 설정이 되면은 그로 인해서 이제 기업체들이 그 턴키를 통해서 이제 하는 경우가 있고요. 두 가지 케이스입니다. 이제 그 다른 케이스, 그 부산 LCT라든지 아니면 뭐 3,000세대, 4,000세대에 하게 되는 경우에는 민간 업체에서 프로포저를 받아서 그 타당성 조사를 하고 났는데 그 시스템을 채택을 하게 됩니다. 그러면 정부 도움 없이 순수하게 하게 된 거고요. 지금 저희 시스템은 이제 정부의 관여가 없는 상태에서 시작을 했고요. 말 그대로 스마트 도시에 그냥 참여를 하듯이 할 수밖에 없는 상황이고요. 그게 이제 지금 3기 신도시에 이제 제가 어떻게 보면은 가장 말단에 있는 하나의 환경 폐기물의 한 요소로 볼 수밖에 없거든요. 거기에서 이제 플랫폼을 가지고 중앙으로 이렇게
이게 연결할 수 있는 말단의 어떤 시스템으로 보셔야 됩니다. 그래서 스마트 도시의 이 폐기물 분야에 대해서는 이런 시스템이 적용됨으로 해서 유저라든지 아니면 쓰레기에 대한 관리를 할 수 있는 어떤 스마트 시티의 한 요소가 될 걸로 보여지거든요. 그래서 지금 한국에는 세종시가 채택을 해서 스마트 도시에 들어갈 거고요. 근데 부산은 아직 채택이 안 된 상황으로 알고 있습니다. 지금 현재는 그렇게 지금 시스템이 적용되고 있는 상황입니다. 제가 궁금한 거는 채택을 누가 하느냐 이거죠. 그러니까 그런 거를 하도록 이제 기업에서 홍보를 하시는지. 기업에서 지금 주도적으로 홍보를 하고 있는 상황입니다. 부산은 왜 안 하셔가지고 안 만나셨나 보네. 포함이 안 된 거 보니까. 네, 그러면 킴노먼 교수님은 아까 말씀을 덜 하셔서 더 하실 것을 좀 보충해서 하셨으면 좋겠고요. 아마 만나신 분들이 이제 테크니션들을 만나면 기술적인 거를 많이 얘기하는 것 같고요. 저처럼 이제 도시 전문가를 만나면 아까 말씀하신 삶의 질이라든가 시민의 행복 이런 얘기들을 많이 할 것 같습니다. 근데 아까 전에 조금 시간이 덜 돼가지고 못 하시는 거 맞아 얘기를 먼저 해주시면 감사하겠습니다. Yeah, I thank you, but I don't think we need to show the slides again. That's fine. I think it's better with the debate sort of without the slides. So that's fine. But I just want to comment on this fantastic initiative in Busan with the robot lanes being. I think that's very smart in my view, to think as robots in terms of the smart city landscape, and really think about how they can navigate. I think we have seen a lot of robot in sort of the transportation area coming up, but they somehow fail to think about the infrastructure in cities. So the sort of like proactive approach that, as far as I understood the presentation from Busan, I think it's very interesting, but one of the problems is, of course, how do we meet this need for capital for making this come true? So I work at a business school, and my colleagues here are obsessed with finances, and I think there's something into that. Smart city is really a capital intensifying way of organizing our cities. So it does require some capital, and the only way to get it is to link it to job creation, as Korea actually is doing. So I think it's really admirable, sort of the approach in Korea to make sure that not only value adding for citizens, but also that we somehow make sure there's a constant flow of capital to not only build infrastructures but also renew the infrastructure as the technology would keep improving in the coming years. So So I think some cities and some countries are really in a good pole position to capitalize on this. Some cities are not. That's true. But let's focus on the positive thing. So I'm not saying we should have long-term investments, but there's something into it that to make this really work, we need to have like long-term plans and not short-term plans for this transformation. Yeah. 네, 감사합니다. 덕후 교수님께는 아까 이제 그 시리 익스체인지 프로그램을 설명해 주면서 7개 국가가 함께 연구를 하고 계시다고 하셨고, 지금 학교에 계시니까 그런 이제 같이 코옥하는 그런 방법이라든가 한 결과 같은 것들을, 성과 이런 것들을 말씀해 주시면 어떨까 생각됩니다. Yeah, so this goes back to also what the other panelists here have said. You need to find a way to build these connections. You need to work with existing relations that are there, and you need to build new ones on top. But it's the same for most of the kind of the smart city projects that we are doing. A lot of it is about finding the right stakeholders with which to collaborate, finding out where we can use the local innovation ecosystem that is already there in the city. Also dealing with kind of the uncertainty. Even if we make a project plan, especially for European projects, you're supposed to have a 5-year plan exactly of what you're going to do, plus be very innovative while you're doing it. So
finding the balance of having some core partners that really can carry the most of the load and actually be able to build things, to put things on the ground, plus then other partners that can be more flexible and add some innovative bits, react to what the market has available, react to what new needs are coming up, what other platform systems are coming up. This is quite important because overall smart city it's a process and it's a change process. And we try in our work to be quite clear about that and to build these connections. Usually it starts with, at least for the larger projects, it starts with the municipality. And in Norway, we already have good relations with a lot of them and have done smaller projects. We're working with student projects. We're working with larger funded projects. We are advising on some more infrastructure projects as well. And then also on the larger scale, we have some projects that we are running in India. We have some in China. We have a lot of things, of course, within Europe as well. So to also, for us, it's a lot about the knowledge exchange then and to see which of our processes can be adapted. We see that some of the technical solutions might be very focused on one area or one country, but processes quite often translate a bit better. But you've seen also in the city exchange project where we have the 7 cities, 2 pilot cities where we really develop and deploy the innovations really early on, and then the 5 follower cities distributed across Europe to also show that when we replicate the solutions after they have been developed, they need to be redeveloped a little bit or refined so we can show that they work in very different conditions. That's not just environmental conditions. Of course, up here in the Nordics, we have very long, dark, cold winters, but not just the climate conditions, but also the way that the society works, the way that regulation and governance works, and any other things in terms of what are the innovation ecosystems, what are the needs, what are the responsibilities of different cities. In some cases, we have, for example, in Norway and in many other places, we have a very decentralized energy system. So there are lots of small energy companies that need to be worked with. In other places, you still have more or less a nationalized grid. And they bring very different benefits and challenges. If you have the national one, once you have convinced them, they can do a lot of these items, but some of the changes we are doing, and I've presented here also, are much more agile and they need to be a bit more local. And then just one national energy company has a much harder time of making that change because it doesn't quite fit into the structures. And so it's all about finding the right balance. And there is no one answer. It really depends on what sort of projects you want to do. If you do greenfield, brownfield, or right in the existing build structure of the city, we would like to have just the one blueprint of how to do that, but it is something that really changes a lot based on the conditions. And just one more point on that one. When we talk about smart cities, in many cases, we don't really know what we are talking about. What exactly is smart city and what is not. And we heard the example from the Korean project. Yes, or that also is smart city, and it's a bit like on a larger level. And some of that would be, in our case, it would be something that's not part of the cities, it's part of someone else. And a lot of the approaches here are like things that the city can do. Everything else is kind of a government issue. And one issue there to share, for example, is in Norway, we have toll roads. So if you drive through the country, you pay per certain kilometers that you drive, and that's a national system. And it works well. It also works within the city, but it's not considered a smart city system because it's run nationally and it's been there forever. So it's nothing new. But it is updating and it brings additional innovation. So you have a little transponder in your car that gets read by the bridges when you drive under them. And just a while ago, this was very seamlessly adapted that you can now also pay for the ferries. We have a lot of ferries in Norway. Before you had to pay separately for the ferries. Now when you go onto the ferry, there is a guy that goes around that scans your tag and that scans your license plate.
And then based on what type of car you have, you pay and it gets automatically deduced. And that's something that just happens rather automatically. It makes it easier, it makes it much more integrated, and it's a quite impressive national infrastructure. But the cities have not much to do with it. Of course, they gave requirements into the process there, but no one here would say that this is necessarily a smart city project, though in many other places, it would be something that starts with the cities and then goes out. So it's also about who takes the initiative in many cases. We have similar examples from like healthcare and others, but I think the toll road example is a very nice one that just works, and it works so seamlessly that it's mostly invisible and it's not much part of the discussion. 좀 줄여주시면 감사하겠습니다. 예. 저는 가장 스마트한 도시는 기술이 없는데 도시 문제가 없고 거기 사는 사람이 행복하게 잘 사는 도시가 가장 스마트한 도시라고 생각합니다. 아까 우리 킴 노먼 교수님께서 말씀하신 중에 이게 스마트 도시가 너무 비용이 많이 드는 게 아닌가라는 말씀하셨는데 우리 황앤피께서 한 말씀 해주시겠다고 해서 덧붙이겠습니다. 네, 저희가 국가 시범 도시를 할 때 그 플랫폼하고 서비스를 구분하는 접근을 하는 게 그게 이제 그 재정의 문제를 해결하기 위해서 그런 접근을 합니다. 그러니까 보통은 서비스 제공자가 이 기반을 같이 만들어서 제공을 하는데 기반은 정부가 아니면 도시가 만들어서 제공하고 서비스 제공자들은 그 도시가 제공하는 기반을 만들어서 서비스를 하는 그런 모델을 지금 시범도시에서 저희들이 하려고 하는데요. 그게 그렇게 하게 되면은 서비스를 공급하는 기업 입장에서는 보다 적은 비용으로 서비스를 만들어서 이제 제공할 수 있는 장점이 있고요. 그리고 정부 입장에서는 그 기반을 하나의 표준화된 모델을 만들면 여러 도시들이 그 기반을 공유를 하면서 구축 비용을 낮출 수가 있고요. 근데 마지막으로 저희들이 더 크게 기대하는 거는 그 스마트 시티에 있는 기반을 통해서 그 시정부가 지자체가 수익을 만들 수 있다고 생각을 합니다. 즉 각 서비스가 자기 기반을 만드는 대신에 정부가 제공하는 기반, 그게 5G 기반일 수도 있고 스마트 도로일 수도 있고 또 각종 센서 같은 것도가 될 수 있는데 그런 것을 정부가 만들어서 제공해 주면 그 서비스를 제공하는 기업이 거기에 대해서 사용료를 지불하면서 어떻게 보면은 정부는 인프라를 제공하고 기업은 그거에 대한 비용을 내는 그러면서 스마트 시티가 새로운 비즈니스 모델을 만들 수 있을 거라고 기대를 하고 지금 테스트를 하고 있습니다. 네, 지금 한 시간이 한 2, 3분밖에 안 남았는데 저희 플로어에서 이제 온라인을 통해서 질문하신 분이 2분 계십니다. 한 분은 한국의 스마트시티 미래 비전에 대해서 궁금해하고 또한 포스트 코로나 시대를 맞아서 스마트시티 발전 방향이 새로운 국면을 맞이하게 될지 여쭙는 건데요. 우리나라의 스마트시티 비전은 저희가 전략을 발표하면서 이제 스마트시티 분야의 미래 선도국으로 도약한다라는 것을 비전으로 삼았습니다. 2005년부터 저희가 UCT라는 사업을 했기 때문에 한 13년 경험이 있고요. 그것을 바탕으로 해서 인더스트리에 좀 리딩하겠다라는 것이 미래의 비전이었습니다. 이것을 통해서 도시의 문제를 해결하고 지속 가능한 도시를 만들어 보자 하는 것이 비전이라고 보시면 될 것 같고 아마 코로나 때문에 저희가 더 빨리 이런 시대가 온 것 같습니다. 지금까지는 온라인 교육이나 뭐 이런 것을 말씀드리면 이런 세상이 올까라고 했는데 지금 코로나 때문에 저희가 학교도 못 가고 온라인 수업을 들으면서 매주 뭐 하루 정도 아니면 이틀 정도밖에 학교 안 가는 그런 꿈의 세상이 되고 있는데 지금은 좀 그게 안 좋을지 몰라도 나중에는 더 좋은 것을 발전하지 않을까 생각됩니다. 두 번째 질문은 한국의 스마트 도시 준비되는 곳들이 여러 곳인가요? 했는데 대부분의 도시들이 지금 스마트시티 그런 담당 부서를 만들고 있고요. 그래서 제가 알기로는 50여 개의 도시가 하고 있고 국가에서 이니시에이션해서 하는 도시뿐만 아니라 자발적으로 하는 것도 또 신도시 개발, 신택지 개발 뭐 해서 굉장히 많은 곳들이 시범이 되고 있습니다. 근데 잘 안 보인다고 생각하실 수도 있는데 굉장히 작은 것부터 시작하는 겁니다. 스마트시티가 뭐 모든 것이 다 갖춰진 도시, 우리 만화에서 보듯이 날아다니는 도시 그런 거를 우리가 스마트 도시라고 얘기하는 것이 아니라 조그만 우리의 문제, 아까 쓰레기 문제가 있다 또는 에너지 문제가 있다 이런 것을 고치는데
조금 더 발달된 기술을 활용해서 조금 비용을 줄이면서 효용을 높이는 그런 것이 스마트하다고 생각이 되고요. 가장 중요한 게 이제 우리 시민들의 참여 그리고 많은 기업들의 참여가 전제가 돼야 된다고 생각합니다. 이렇게 오늘 이제 지금 부산을 비롯해서 그래요? 예. 김 교수님 한 말씀 하시겠다고. 네네네. 말씀하시죠. Well, a small comment, sorry. I think as this COVID crisis that we still are in, I think it exactly as you pointed to, it is somehow a positive driver for smart cities. So I think without the smart city infrastructure, people wouldn't have been able to continue to work for at least some people and also be in contact with other people. So that's one important driver, I think, for smart city. But the other driver is this environmental focus. I think in the Nordic area, at least, this Swedish teenager, Greta Thunberg, I think she's known across the globe, really have kickstarted a really environmental concern. And I think some of the key elements in smart city, namely energy consumption or focus on that, renewable energy, waste consumption and so forth. I think it's also something we get a really boost to that part of smart city. And I know some of the industries in my country, like windmill production or similar thing, they really get a huge attention now. And to me, that's actually how smart city started out, as a focus on environment, but also on doing things better, right? So I think we have two big drivers right now. We have a COVID that will last at least 1 or 2 years more, right? And then we have this environmental crisis that will not go away in next 20 or 30 years. So I think it's really a big momentum in smart city now. So it's time to seize it now, because I think if you look back in the last 10 years, smart city has more been a nerdy technology type of project. I think what we have now, it's more like a people's project, and I think that's a really good development, that we can see people demanding it. And that's going to be a big change up now. So that was it. 네, 감사합니다. 오늘 부산을 비롯해서 4개 국가에서 이렇게 같이 온라인으로 그 세미나를 했는데요. 굉장히 많은 발전이 있는 것 같습니다. 그리고 앞으로도 계속 협력 관계 속에서 스마트 도시의 기술들이 우리의 시민의 삶들을 좀 바꿔나가고 우리의 생활 패턴을 바꿔가고 더 행복한 그런 지속 가능한 도시가 되었으면 합니다. 그럼 오늘 그 토론회는 이것을 마치도록 하겠습니다. 참여하신 분들 모두 감사합니다.